This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvel Chennai. Dear friends, today we are going to see need not have been plus past participle dash passive usage part 2. You just understand the heading need not have been plus past participle dash passive usage part 2. Need not have been plus past participle dash passive usage part 2. You see here, need is a modal auxiliary verb. Need not have been plus past participle. Future perfect tense சொல்ல முடியாது. Perfect tense referring to past. Past refer பண்ணி தான் பார்க்க போறோம். Pastல முடிஞ்ச செயல். அப்ப அதை தொடர்ந்து ஒரு சென்டென்ஸ்ல 2 பார்ட் வந்தா அடுத்து வரக்கூடிய பார்ட்லயும் பாஸ்ட்னுடைய நேச்சர் தான் யூஸ் பண்ணணும். மீனிங் எடுக்கும்போது present நேச்சர்ல எடுக்கணும். Understand? The way of writing will be like that because grammatically we have to maintain the sentence. Okay? So need not have been plus past participle. What meaning you will get? பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த மெயின் வெர்புடைய பாஸ்ட் பார்ட்ஸ்ல ஆட் பண்றீங்களோ அதோட ஆட் ஆயிக்கணும். We can understand from the sentences. Okay? Passive usage is nothing but the subject is not a doer. You are aware of it. You just refer to part 1 for all explanations about need not have been plus past participle passive usage. If you are not able to write, don't worry. You listen with the concentration 2-3 times. What will happen? The grammatical structure of sentence will the mind store out. That will lead to speaking. Okay? You see here? Today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take gerund. Okay? Knee one. You wait for tomorrow. Understand? Shall we start? Okay. The amount need not have been withdrawn from the bank 3 months in advance for our daughter's marriage to be held next month. We could have withdrawn the amount 2 weeks before the marriage. The amount need not have been withdrawn from the bank 3 months in advance for our daughter's marriage to be held next month. We could have withdrawn the amount 2 weeks before the marriage. Next month நடக்க இருக்கிற நம்மளுடைய டாக்டர்ஸ் மேரேஜுக்காக 3 months in advance பேங்க்ல இருந்து அந்த அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. மேரேஜுக்கு 2 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி நாம் அந்த அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கலாம். The amount need not have been withdrawn from the bank 3 months in advance for our daughter's marriage to be held next month. We could have withdrawn the amount 2 weeks before the marriage. Next. Your car need not have been serviced in that mechanic shop as they had spoiled my car. Your car need not have been serviced in that mechanic shop as they had spoiled my car. அவர்கள் என்னுடைய காரை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டதால் உங்களுடைய காரை அந்த மெக்கானிக் ஷாப்ல சர்வீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Your car need not have been serviced in that mechanic shop as they had spoiled my car. Next. He need not have been recommended for the post of assistant manager as he didn't deserve. He need not have been recommended for the post of assistant manager as he didn't deserve. அவர் தகுதி இல்லாததால் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் போஸ்டுக்காக அவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. He need not have been recommended for the post of assistant manager as he didn't deserve. Next. The proposal need not have been forwarded to the director before the HOD discussed it with all the faculty members of our department. The proposal need not have been forwarded to the director before the HOD discussed it with all the faculty members of our department. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸோடவும் அந்த ப்ரொபோசலை ஹெச்ஓடி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரொபோசலை டைரக்டருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. The proposal need not have been forwarded to the director before the HOD discussed it with all the faculty members of our department. Next. Their house need not have been painted within 2 years from the date of first painting.
their house need not have been painted within 2 years from the date of first painting. ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்டிங்கோட டேட்ல இருந்து, அதாவது ஃபர்ஸ்டா பெயிண்ட் அடிச்ச தேதியிலிருந்து 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே அவருடைய வீட்டை பெயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Their house need not have been painted within 2 years from the date of first painting. Next. The meeting need not have been cancelled as most of the members expressed that they would be able to attend it, whatever it was. The meeting need not have been cancelled as most of the members expressed that they would be able to attend it, whatever it was. என்னதான் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த மீட்டிங்கை அட்டன் பண்ண முடியும் என்று மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியதால் அந்த மீட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. The meeting need not have been cancelled as most of the members expressed that they would be able to attend it, whatever it was. Next. Your house need not have been let out for rent before you did some alteration work in your house and painting. Your house need not have been let out for rent before you did some alteration work in your house and painting. உங்களுடைய வீட்டில் some alteration workம் பெயிண்டிங்கும் செய்வதற்கு முன்னாடி உங்களுடைய வீட்டை வாடகைக்காக விடப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Your house need not have been let out for rent before you did some alteration work in your house and painting. Next. A trust in this regard need not have been formed without the consent of all the members. A trust in this regard need not have been formed without the consent of all the members. எல்லா மெம்பர்ஸினுடைய கன்சென்ட் இல்லாம இது சம்பந்தமாக ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. A trust in this regard need not have been formed without the consent of all the members. Next. All your relatives and friends need not have been invited to your sister's marriage during this pandemic. All your relatives and friends need not have been invited to your sister's marriage during this pandemic. இந்த பேண்டமிக் டயத்துல உங்களுடைய சிஸ்டருடைய மேரேஜுக்கு உங்களுடைய எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. All your relatives and friends need not have been invited to your sister's marriage during this pandemic. Next. They need not have been instigated to participate in the strike against the management because they would not go against the management. They need not have been instigated to participate in the strike against the management because they would not go against the management. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஸ்ட்ரைக்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அவர்களை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிராக போகமாட்டார்கள். They need not have been instigated to participate in the strike against the management because they would not go against the management. So would not வந்து expanded form. Short form வந்து wouldn't. Okay. இன்னும் ஒன்று இருக்கு will not, won't. That is different. இது would not, short form வந்து wouldn't. Okay. எது would not யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ரிட்டர்ன் எழுதுனீங்கன்னா would not, spokenல wouldn't. Okay. Next. They need not have been instructed for each and everything as they were already aware of them. They need not have been instructed for each and everything as they were already aware of them. அவர்கள் ஏற்கனவே அவர்களை பற்றி தெரிவதால் அவர்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. They need not have been instructed for each and everything as they were already aware of them. Next. Their servant need not have been treated cruelly as he was very faithful and honest in his activities. Their servant need not have been treated cruelly as he was very faithful and honest in his activities. அவர் ரொம்ப நன்றி உள்ளவராகவும் அவருடைய செயல்களில் நேர்மையாக இருப்பதனாலும்
அவங்களுடைய சர்வெண்ட்டை க்ரூவலா ட்ரீட் பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. The servant need not have been treated cruelly, as he was very faithful and honest in his activities. Next. She need not have been advised not to go to her boyfriend's house very often, as she had already broken her friendship with him. She need not have been advised not to go to her boyfriend's house very often, as she had already broken her friendship with him. அவனுடன் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ஏற்கனவே முறித்து கொண்டதால் அடிக்கடி அவளுடைய பாய் ஃப்ரெண்டுடைய வீட்டுக்கு போகாமல் இருக்க அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவ ஏற்கனவே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முறிச்சுக்கிட்டா, அப்புறம் எதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும்? ஓகே, தேவையில்லை. She need not have been advised not to go to her boyfriend's house very often, as she had already broken her friendship with him. So ஏற்கனவே சென்டென்ஸ் பாஸ்ட்ல நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால she has அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு ப்ரெசன்ட் சொல்லாம பாஸ்ட் எழுதுறோம். பட் மீனிங் எடுக்கும்போது ப்ரெசன்ட் நேச்சர்ல தான் எடுக்கணும். ஓகே, she has already broken அந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் எடுக்கணும். பட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் வில் பி she had already broken அப்படிதான் எழுதணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். He need not have been punished without informing his parents about his absence during the school time. He need not have been punished without informing his parents about his absence during the school time. ஸ்கூல் டயத்துல அவனுடைய ஆப்சன்ஸை பற்றி அவனுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாமலே அவனை பனிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. He need not have been punished without informing his parents about his absence during the school time. Next. Those 3 points need not have been mentioned in the letter addressed to the director without consulting the HOD. Those 3 points need not have been mentioned in the letter addressed to the director without consulting the HOD. HOD-யை கன்சல்ட் பண்ணாமல், அதாவது ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணாமல் டைரக்டருக்கு அட்ரஸ் பண்ண அந்த லெட்டர்ல அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Those 3 points need not have been mentioned in the letter addressed to the director without consulting the HOD. Last one. Those 2 issues need not have been raised in the meeting held last Monday, as the chairperson didn't give permission to raise them without the consent of all the members. Those 2 issues need not have been raised in the meeting held last Monday, as the chairperson didn't give permission to raise them without the consent of all the members. எல்லா மெம்பர்ஸுடைய சம்மதம் இல்லாம அவைகளை ரைஸ் பண்ண சேர்பர்சன், தட் மீன்ஸ் வாட், சேர்மன் பெர்மிஷன் கொடுக்காததால் லாஸ்ட் மண்டே நடந்த அந்த மீட்டிங்ல those 2 issues, அந்த 2 இஷ்யூஸையும் ரைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Those 2 issues need not have been raised in the meeting held last Monday, as the chairperson didn't give permission to raise them without the consent of all the members. Is it clear? Have you written correctly? You see here, today is the last class. Okay, from tomorrow onwards I am going to take gerund. Okay, new one, you wait for tomorrow. Understand? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.